Mananiwala ka ba sa akin? Kung sasabihin kayo iyong na ang isang simpleng preo na nagtatago isang neon sa kilimugang Italia. Ay nagdadala sa kanyang katawan perhong inay Kristo? At na, kahit na, gabi-gabi siyang nakikipaglaban. Mga tunay na demonyo na siya lang ang nakakakita? Hindi natin pinadyusapan ang tungkol sa isang sinungaling alamat. Pinadyusapan natin ang tungkol sa isang daw na nanirahan sa gitna natin noong ika-20 siglo. At pinag-aralan ng lihim kahit sa pamamagitan ng Vatican. Hinulan niya ang mga trahedya. Pinagaling ang sakit na walang lunas at lumata sa dalawang lugar ng sabi-sabi. Ang gani dumudugo dinito, napakarami, araw-araw, sa katahimikan. Eslub maraming taon, ang kanyang pangalan, Padre Pio de Pietrelcina at ano ang maririnig mo ngayon? Hindi lamang ito isang talamboy. Ito ay isang pagduwid. Dahil ang bahay na Padre Pio ay hindi banubo madaling tagamay, and isang tahimik na altar. Ito ay gawa sa sakit, and pagkamanga. Hindi masira na pananampalataya, at mga himala na sumasalangit pa rin sa lohika. Medicina, at simbahan mismo. Ang gani ang nagtulak sa taong ito na markahan stigmata anay Kristo. Bakit siya umiyak go sa panahon misa? At paano ang kanyang panalangin ay tumawid sa mga kontinente upang iligtas ang mga bahay? Maganda sa isang kwento na nagsisimula kung saan nagtatapos ang katwiran. Isang kwento na maring baguhin ang parang pagtingin mo sa Pananampalataya, pagdarusa, at maging sa hindi nakikita. Kung nagtataka ka kung bakit ang ilang mga daw ay tila nagdadala, isang superhuman na misyon ... Kung naramdaman mo, sa kabaturan iyong kaluluwa, na mayroong isang bagay na mas mahusay na gumagabay sa ilang mga kapaliran, kaya manatili sa akin. Dahil sa susunod na ilang minuto, ay lulubag mo ang iyong sarili sa bahay isang daw na nahaharap sa mga labanan na hindi nakita cinnamon. At nanalo siya, hindi sa pilitan. Ang guni sa pag-ibig, magsimula tayo sa simula, Pietrelcina, Italia. Ang isang malit na batang lalaki, ang anak mapagpakumbang magsasaka, ay nagsimulang. Makita ang mga bagay na hindi nakikita iba. Nakikipag-iusap siya sa kanyang angle na tagapag-alaga. Nakita niya ang kabanal-banaling Maria sa kanyang sariling mata. At hindi mo alam na ang halaga banal na koneksyon na ito ang pinakamalilim na sakit na maring tisan ising. Daw, mas matanda na, tila baluktit ang oras sa San Giovanni Rotondo. Ito ay isang malit na neon sa Rihayan Puglia, Hedimugang Italia. Isang lugar kung saan ang bahay ay sumusunod sa isang sinunang ritmo na dinidikta mga panahon at mga. Tanog mga kampana simbahan. Ang mga bahay na bato, ang makatid na kalay at ang amoy mga libo at basang lupa ay bumubo isang senaryo na nagmumula sa isang kapayapan na halos nakalimutan in modernong mundo. Asit pinagpaling lupin ito na nirahan si Padre Pio sa halos. Buong bahay niya. At dito, unti-unting yumuko ang mundo sa lakas Pananampalataya. Ang taong dumating sa San Giovanni Rotondo ay hindi masisa na mga turista. Sila ay awa na mega peregrino, sugatang kaluluwa na nagahanap ginhawa
na hindi may bibigay ang gamit at lo ik at say emga kaluluwang ito. Lumilito ang emga kuwentong. Nagahabi sa dakilang carpet ng Buhay ay Padre Pio. Naroon si Donna Carmela, isang ina na Venezuelan, na ang malambo na tinig ay nagdadala ng kalangkitan ng isang nagihirap na puso. Ang kanyang gamara na dating maliwanag ay malabo sa sakit ng isang batang anak na babae, si Sofia, na natupok ng isang mahiwagang karamdaman na idineklara ng mga doktor na walang lunas. Si Sofia, 12 taong gulang at may inggiti na sa nasubakang. Itago ang kanyang kahinan ay isang batang babae na nagmamail sa bahay at nanggangarap na sumaya sa ilalim ng araw ng karam. Ang kanyang karamdaman gayon paman ang nakukulong sa kanya sa isang kama na nagaga sa kanya ng kanyang pagkabata. At pag-asa, nabos nanay Carmela ang layat ng mapakakunan, layat ng pagamit at nadarag ang puso ng kanyang ina. Ang pag-asa ng isang himala ay ang tanging thread na kumakapit pa rin siya at ang thread na ayon ay humintong sa kanya na may konting pagtitipid at maraming pananampalataya sa malayong San Giovanni Rotondo. Mula sa isa pang sulak ng kontinente. Mula sin malamig at mahiwagang Argentina, dumating si Mr. Benitez, isang retoragong manggagawa, isang taong may kakanting salita, ang guni may hindi natatinig na pananampalataya. Dala niya ang kupas na imahe, ang isang anak na lalaki, si Miguel, na nawala sa trahedya ilang taon na ang nakararan sa isang welga na naging marahas na paghaharap. Si Benitez ay nakapunta na sa mga estasayan ng polisya, ospital, sementeryo, inguni. Hindi siya nakakita ng siyat, and ay isang bangkay na mayak. Ang bigit ng kawalan kadiyakan ay isang pasanin na mas mabagat kaysa sa anyamang metal na nabuo niya sa kanyang bahay. Ang kanyang asawang si Donna Rosa ay tahimik na naghihirap, natupok in sakit in pagkawala. Si Benitez, sa kanyang desperado. Paghahanap in kapayapan at kalanoan, ay narinigin tungkol kay Padre Pio at ang kanyang kalub na makalala ang hindi masabi. Ang pagdadala ang liwanag sa pinakamadalam na anino. Naglakbay siya nang may pag-asang hindi makahanap ng solusyon. Kundi ang pagtanggap ang kapayapan na hinihingi ang kanyan kay LULUWZ na rin si Maria Clara. Isang batang guro mula sa Mexico na ang kagandahan at katalinuhan ay natabunan. Ang isang malalam na spiritual na paghihirap. Namuhay siya sa isang mundo ang pribilehiyo na pipalibutan ang mga material na kaginawahan. Ang goal ni naramdaman niya ang isang existential emptiness na suffocated sa kanya. Ang ende ang modernong mundo ang mga pangangailangan sa lipunan ang mababa na mga relasyon. Ang layat ay talanabos ang kanyang mahalagang enerhiya. Si Maria Clara ay naramdaman na wala sa lugar. Tulad ang isang sinonang kaluluwa sa isang modernong katawan. At ang kanyang puso ay nananabik para sa isang mas malaking layunin. Para sa isang koneksyon sa isang bagay na magbabagay ang kahulugan. Kasi kanyang pag-aral. Lumaki siya sa isang debutong pamilyang Katoliko. Inguni ang pananampalataya para sa kanya ay isang bagay na malayo, isang formalidad. Ang gayon, sa kanyang paghahanap ng kahulugan, ang panggalan ay Padre Pio at lumita sa mga pag-usap ay sa mga aklat, tulad ng isang bulong na nanggako ang paghahayag.
Ang kanyang paglalakbay sa San Giovanni Rotondo ay hindi para sa isang pisikal na pagpagaling, inguni para sa isang pagpagaling ng kaluluwa, para sa isang kumpas na gagabay sa kanya, sa pamamagitan ng pagkalido ng kanyang sariling pagkatao. Laman asto sa hindi mabaling na mga muka na bumubawa sa tapiserya ng daw na hinahanap ay Padre Pio, sila ay mga ordinaryong daw. Na may ordinaryong sakit, inguni nataguan sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pambiharing figura ang isang eko para sa kanilang sariling mga pag-asa at takot. San Giovanni Rotondo, amakyaring pag-asa, sa pagid na muka ng mga peregrino. Ang mga luha ng sakit ay may halong luha ng nawa. Ang mga pag-usap sa mga pasilyo ng kumbento, sa malilit na bahay tuluyan ng lungsod, ay isang koro ng mga patado at isang hindi natitinig na pananampalataya. Dun, nakalala ng sa katahan ng banal, na pinamamagitan ng isang daw na kapwa banal at daw, isang salaman ng awa ng Diyos sa isang ang na mundo si Padre Pio, sa gitna ng pagjus ng daw, ay nanatiling mapagkakumba, halos hindi nakikita. Ay kanyang physical na presensya. Inguni ang kanyang spiritual na aura ay pamupuno sa bawat espasyo. Palagi siyang nasa confessional, tinatanggaping layat ng may perhong pasensya, na may perhong kawanggawa. Ang kanyang masalita ay tuwiran, kung minsan ay malupit. Ang guni palaging puno ng pag-ibig na naghahangad kalatasan ng kaluluwa. Ang kanyang garaw ay sunod-sunod na panalangin, misa, pagtatapat at paghaharap ng patuloy na pagdurusa. Isang spiritual na labanan na napapagod sa kanya. Inguni kung saan siya ay palaging nagtagumpay, pinalakas ang banal na biyaya. Siya ang tibak ng puso and ay San Giovanni Rotondo, at ang magnetismo ng kanyang kabanalan ay umakit sa layat. Ang guniano ang mangyari kapag ang pananampalataya ay sumalangit sa pinakamalupit na kadahanan. Kapag ang pag-asa ay nasubak sa harap ng tila walang katapusing pagdurusa, ang pananampalataya ay isang balsamo para sa kaluluwa, isang liwanag na gumagabay sa atin sa kadiliman. Inguni kung minsan sa lalim ng salangatan ay nahahag ang tunay na lakas nito. San Giovanni Rotondo, ang pagsasama-sama ng pag-asa at kawalan ng pag-asa ay lumaka ng isang kapaligiran ng palpable tensyon, kung saan ang sakit ng daw ay sumalangit sa tila banal na kawalan ng pagkilos. Araw-araw, ang mga bagong kuwento ng pagdurusa ang gumabat sa enda tayingan ng Padre Pio at bawat isa sa mga ito ay isang paisanin sa kanyang balakat na panarusahan na mga stigmata at di nakakang labanan. Si Donna Carmela kasama ang kanyang anak na si Sofia ay nakaranas ng paghihirap na ito sa pinakamalupit na inyong nito. Ang dalaga na halos hindi makabanggan sa kama ay navalan ng pag-asa sa malinaw na paningin. Ang patuloy na lagnat, ang progresibong pagkwala ng pagala, ang kahirapan sa paghinga, ang bawat sentimus ay isang saksik sa puso ng ina. Ang engara ay naging linggo, at ang pinakahintay na patpaputi ay hindi dumating. Ang mga panalangin ay Carmela ay tilanawla sa kawalan, at ang pananampalataya na nagdala sa kanya mula sa malayo, ay nagsisimula ng mag-alalangin sa harap ng kalupitin ng katotohanan. Ang maging umaga ay napuno ng kanyang muffled chicks. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na babae
na nakikipaglaban ese ising hindi nakikidang kowe, pakiramdam walang magawa, at walang magawa. Ang mga daw sa kumbento ay tumingin ese kanya ng may habig, ang ganiyang mga salita ng kapanatagan ay tila walang kabuluhan ese harap in pagdurusa in Sofia. Ang pinakamasakit na tanong ay umalinggapan ko ese kanyang isipin. Bakit pinihing talutin? Ito ang Diyos? Nazan ang himala na matagal kayo nang hinahanap? Si Mr. Benitez, ese kanyang bahagi ay nahaharap ese ising alatin ang abang palakasin. Ang guni hindi ganong masakit. Ang paghahanap niya ang kasagutan tungkol sa kinarunan ang kanyang anak na si Miguel ay ising bukas na sugat na hindi gumaling. Si Padre Pio, ese isa ese kanyang gababan pagtatapit, inagsabi lamang ese kanya, Manalangin anak kayo. Ang kadatahanan ay darating ese takdang panahon ng Diyos. Ang ganiyang oras ay talastatic para kay Benitez. Ang kawalan ng balita, ang burokrasya ng mga derided, ang nakakabinging katahimikan ng magkakasangkat, layat ang nagambag sa paghihirap ng kanaling paghahinte. Ang kanyang asawang si Donna Rosa ay lalong nangihina at narupak ng kalangkitan. Naramdaman na Benitez na napunit ese pagitan ng Pananampalataya and ay Padre Pio and ang malupit na kadahanan and kanyang hindi nalutas na pakawala. Tumagos ang pag-alanlangan sa kanyang puso na nagdududa kung ang kanyang paglalakbay ay hindi navalan ang kabaluan. Kung ang pananampalataya ay talagang may kakayang mapagtagumpayan ang mga hadlang ang sakit ang daw. Ang kanyang isip ay isang larangan ang digman ese pagitan ang pag-ibatu at naitaguan niya ang kanyang sarili na nawawalan ng lugar SAARAW-A Maria Clara, ang guro sa Mexico, ay nakakaranas ng isang panloob na hidwan, isang krisis. Sa bahay na nagpahirap sa kanya, ipinagdapat niya kay Padre Pio na sa pamamagitan ng kanyang madalim na tingin, ay nagsiwalat ang mga kadatahanan tungkol sa kanyang kaluwa na lubos na ikinagulat niya. Itinuro niya ang mababa ang kanyang bahay. Ang walang humpay na paghahanap para sa panlabas na pagpapachine at ang kakalongan ang isang tunay na spiritual na layanan. Ang mga salida ay Padre Pio, bagamat puno ang pagnamahal, ay parang kidlat na tumama sa kanya. Inalalantad ang kanyang kaluluwa at inalalantad ang sugat na pilit niyang tinatago. Naramdaman niyang nawala na kalantad at ang nagalab na lahi ang kanyang isipin ay hindi makatagpo ang kapiyapan. Ang karangyaan na nakapalibo sa kanya, ang mababaw na pagkakaibigan, ang professional na pakalala, ang layat ay tila walang kabaluan sa harap ang kanyang panloob na kahangkagan. Naitaguan niya ang kanyang sarili sa isang patay na dulo na nagdududa sa kanyang decision, kanyang pag-aral, at ang likas na katangyan ang kanyang pananampalataya. Paano niya matatadyuan ang tunay na kalagayahan at kapayapan sa loob na kanyang inasam kung kahit ang katotohanan ay hindi madaling tanggapin? At si Padre Pio mismo ang naharap sa patuloy na labanan, isang spiritual na labanan na nagnagalit sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang mga pagatikan demonyo ay patuloy at malupit na nagpapakita ang kanilang sarili sa mga nakakatakot na pangitain, physical na pagatik, at walang humpay na mga pagsalay. Namahay siya sa isang estado ang patuloy na pagkamartir na inilay ang kanyang sarili bilang isang biktima para sa kalitasan ng mga kaluluwa.
Bukod pa rito. Ang emga pa gusig in hierarchia in simbahan. Na kung minsan ay nagdududa sa kanyang emga kalub sa kanyang kabanalan. Ay nagdagan in ising hindi makianan na pasanin sa kanyang napalakat. Siya ay binabantayan, binatikos, at pinagbawalan pa ang gamitin ang kanyang ministeryo sa ilang mga panahon. Ang mga panlabas at panlum na pagsubok na ito ay ang kanyang pangarara na pagsubok. Ang ganid tinis niya ang mga ito nang may kahanggahangang pagtitiyaga at pagpakumbaba na laging inulit. Ang cross ang tinapayan si Kristiyano sa araw-araw. Para kay Padre Pio, ang alatin ay hindi ising balakid, kundi ising landas tungo sa kabanalan, ising patuloy na paglilinis. Ang guni pano niya mapagtagampayan at NGM nga nagahanap sa kanya, until hindi mapaglabanan na magapagsubok na ito at makatakbo. NG katabusan sa jitna and pagdarusa? Habang sinasubok ang Pananampalataya NG ising daw, ising masalimuot na web NGM ka subplot and nagsimulang magbukas sa palagid ni Padre Pio. Na nagdaragdag NGM the layer NG packaging komplikado sa kanyang pambiharo. Ang San Giovanni Rotondo ay hindi lamang ising santuario en Gapagesa. Ito rin ay ising entablado kung saan ang kahinan NG daw at banal na katakilan ay naktago sa ising masalan at madalas na magkasalangit na sa ay abulgat sa San Giovanni Rotondo pa rin. Ang kuwento ay Dona Carmela at NG kanyang anak na si Sofia ay naugnay. Eskedi kongji mga doktor sa lokal na ospital na bagamat nagalanlangan ay hindi maring bailwalain ang debasyan NG kanaling ina para kay Padre Pio. Ang isa sa mga doktor na ito, si Dr. Rosary, isang taong may agam at kahigitan ay Tingnan. Ang relihiyosong sigasig na may halo NG kawaling tawala at pakamoza. Pinatatoanan niya ang walang pagad na dedikasyon ni Carmela. Ang kanyang hindi natitinig na pananampalataya sa gitna NG ising malangkat na prognosis. Bagamat ang medical na katwiran ay nagtalaka sa kanya na iwaksi ang anyamang banal na intervention. May ising bagay sa katahimikan NG inang ito sa kanyang taos pasong debasyan na nagsimulang makantig sa kanyang puso na panatig as NG lohika. Ang mga nars, marami sa kanila ay simple, relihazang kababayan. Ay nagbahagi NG Pananampalataya na Carmela at lehim na nanalangin para kay Sofia. Na lumalika NG isang kapaligiran kung saan ang agam at espiritualidad kahit na sa tensyon ay magkakasama. Ang salanggaten ni Dr. Rossi ay hindi lamang sa karamdaman ni Sofia, kundi sa kanyang sariling pananaw sa mundo. Sa may limitation NG katwiran, sa hirap NG hindi may palawanag. Nahaharap siya sa isang enigma na hindi mababuksa NG kanyang akademikong. Pagsasane at ang imahi ni Padre Pio na marami na niyang narinig ay nagsimulang kunin ang kanyang mga salubin. Para kay Mr. Benitez, ANG paghahanap kay Miguel A. Nading ising labyrinthin na paglalakbay na humantong sa kanya na macros NG. Landis esamang de hindi inasahang daw. Nilapitin niya ang isang grupo NG mga dating manggagawa na lumahak sa welda ding ayon kong San nawala si Miguel. Kabaling sa kanila ang isang lalaking nagganggalang Ramirez na dahil sa pagkakasala ay naghatabili na ay pahayag ang alam niya tungkol sa nakamatay na raw na ayon. Si Ramirez na naging isa sa mga panuno ng Tuklasin ay nagdala ng isang lihim na natupok sa kanya. Impormasyon na maring magbigay ng kapayapan sa puso na Benitez
inguni maglalagay din si Kanya sa panganib. Inabit ni Benitez na lumalapit na siya sa kadatohanan, pero sa bawat hakbang, lumalam ang pagiging komplikado ng mga pangyayari. Nakita niya ang sakit ni Ramirez, ang pagtubili sa kanyang ganmata at alam niyang nakikipaglaban ang lalaki. Sa sarili niyang panlu na labanan. Ang subplot dito ay hindi lamang tungkol sa pakwala ni Miguel, kundi tungkol sa pagtubos. Tungkol sa bigat ng mga lihim at lakas ng loob na kinakailangan upang harapan ang kadatahanan. Gano man ito kasagit. Ang intervention ni Padre Pio, kasama ang kanyang mahiwagang salita tungkol sa ang kadatohanan ay darating sa panahon ng Diyos, ay nagsimulang makaroon ng kahulugan sa hindi inasahang parent na nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang isang landas tungo sa himala, kundi pati na rin sa paghahayag. Ang Kristus sa Buhay ni Maria Clara ay nagkaroon ng bagong dimensyon nang makita niya ang kanyang sarili na naharap sa pagpinbabaw ng ilang mga relihiyosong tao na madalas na bumibisita sa San Giovanni Rotondo. And ilan ay nagpakita ng kanalang sarili balang mga deboto, inguniin kanalang mga kilos at salida ay nagsiwalat ng paghahanap ng pakalala at kapanjuran. Sa halap na ising tunay na pagsuko sa Diyos, si Maria Clara sa kanyang madalan na Catalinian ay nonoan ang mga nuances ng mga hiwad na debasyon na ito na nagpahirap sa kanya na lalong nadasmaya at nadalalangan. Inisip niya kung ang kanyang paghahangad ng pananampalataya ay hindi lamang isang pagtakas mula sa kadatahanan, isang kanlangan sa isang mundo ng mga alasyon. Gayunman, sa gitna ng kabiguan na ito, nakatakbo siya ang kapanatagan at direksyon. Mga salida ng isang matandang madre, si Sister Agnes, na nagtatrabaho sa kumbento. Si Sister Agnes, sa kanyang pagiging simple at karunungan, ay naging isang confidant ni Maria Clara, na nagbabahagi ng mga kwento ng kanyang sariling paglalakbay. Ang pananampalataya, ang kanyang paglalangan at pagtagumpayan. Itinuro sa kanya ang madre ang tungkol sa pagdatis, tungkol sa kahalagan ng pakalalas ay tumilas, ayuad, at tungkol sa kagandaan ng isang pananampalataya na amunlad sa pagpakumbaba at pagbibigay ng sarili. Ang relasayong ito ni Maria Clara at Sister Agnes ay isang subplot ng spiritual na mentorship kung saan ang mga nalalito na kabatan ay nakatagpo ng gabi sa karunungan ng karanasan. Ang pagiging komplikado ang nakasalele sa pangangailangan ni Maria Clara na hanapin ang kanyang pananampalataya, dalasain ang mga karumihan ng mundo, at tanggapin ang katotohanang inihayag ni Padre Pio bilang dan tungo sa panloop na KALAYAN. And layat ng tila independienteng subplots na ito ay nagtago sa puso ng batay ni Padre Pio na nagpapakita ang lawak ng kanyang influensya at ang kapangyarihan ng kanyang presensya. Siya ang punto ng pakikesa, ang sentro ng gravitational na umakit sa sarili nito ang mga sakit, pag-asa at pagiging komplikado ng isang mundo na naghahanap ng pagtubos. Ang bawat taon na may sariling paglalakbay ay nagdagig ng isang layer. Sa mas malaking salasay na nagpapakita na ang pananampalataya hindi isang simpleng landas, inguni isang masalimuot na landas. Puno ng mga taban paghahayag
at hindi inasahang namga nakatagpo. At ese gusset na ito, ng mga bahay at kapalaran, na ang kapalaran ng bawat isa, ay nagsimulang tukuyan. Ese ising proseso, ng bagdalinis at pagbabagong enyo. Ang guniya no, ang magyari kung, ang pananampalataya ng ising daw, ay itinulak, ese hangganan, kung. Ang pag-asa ay naging tanging alternatibo sa harap ng ising bangin. Ang bahay ay madalas na humahantong ese amin si madalam na lambak. Ang binis ay pinakamadilam na sandali, na ang liwanag ang diyang pag-asa ay maring makalusit, na nagbabago ese tanawin inji kalua. Esang Giovanni Rotondo, ang pagbabago na ito ay hindi ising natatanging kaganapan, kundi ising siri ng interbensyong banal at panto, na nagjulat ng pagbabago ese bahay ng maghahanap kay Padre Pio. Para kay Donna Carmela, ang himala ay dumating ese hindi inasahang paran, ese jitna, ang kawalan pag-asa. Ara-ara ay lumala ang kanyang anak na si Sofia. Si Dr. Rossi, ese layat ng kanyang katalubasang medical, ay nagpahayag na wala nang magagawa. Inihahanda si Carmela para ese pinakamasama. Nang gabingayan, ese jitin ng bejong sumira ese malit. Nabayan, lamuhad si Carmela, ese tabi ng kamaninay, Sofia. Dalay ni May and ay Padre Pio, say kanyang mga kame. Nanalangan siya nang may matinding hindi pa niya nararanasan noon. Ising sigaw ang kaluluwa na humihinji ang ay wa. Biglang, ising hindi may paliwanag na kapayapan ang bumabalat ese kanya. At ising amoy ng mga roses na hindi pagkaraniwan ese kapaligiran ang hospital ay napuno ang silid. Kinabakasan, laking gulat ang layat, lalo na ay Dr. Rossi, nawala na ang ladnat and ay Sophie. Dahan-dahan, ang batang babae ay nagsimilang huminga ng mas mahusay. Apang mabawi ang kamalayan at ese lub ang ilang ara. Ang nga sintomas ang mahiwagang sakit ay ganap na nawala. Si Dr. Rossi na sa una ay nagalangongan ay walang medical na paliwanag para sa mahamalang pagaling. Nakita niya ang batang nasa bingit ang gas kamatayan na naglalaro at ang gumiti muli. Ito ay hindi isang simpleng hamala, ang guni isang banal na. Intervention na sumalangit ese scientificong lohika at binago ang pananaw ng Dr. ese Pananampalataya. Ang amoy ng mga roses na inunay marami ese presensya ng mahal na buran. Papara kay Carmela ang kadiyakan na dininig ang kanyang kapanalangin. At na ang pamamagitan ay Padre Pio ang nagpakita ng sarili ese ising makapangvirin paran. Na nagdala ang kagalingan si kanyang minamail na anak na babae. Ang sandaling ayon ay minarkahan hindi lamang ang pagbagaling ay Sofia, kundi pati na rin ang pag-ising ang panibagong at hindi natatinig na pananampalataya ay sosus and ay Carmela. Nang menggit, ese puso mismo en Dr. Dot, and turning point para kay Mr. Benitez A, and pagbabunyag en lihim ni Ramirez. Matapos ang maraming akikipag-usap kay Padre Pio, na, ese kanyang supernatural na intuition, ay hinikayat si Benitez na magpiloy. Say wakas a nadpabaya si Ramirez, ese bigot en pagkakasala. Ese ising dramatiko at lahim na pagpupulong, ipanagdapat. Niya kay Benitez na si Miguel, ang kanyang anak ay hindi nawala. Ang guni aksidenteng napate ese paghaharap ese welga. At ang kanyang katawan ay inilibing ese ising desirtong lugar apang pagtakpan ang krimen. Ang paghahayag ay ising mapamansalang suntok, ising matinding sakit na pumatol ese puso ni Benitez.
Ingani, kasabay nito, nagjulat ito ng kalanawan na hinahanap niya. Ang katotohanan, malupit man ito, ay isang balsamo para sa kawalan katiyakan. Na kumain sa kanya. Sa tulong ay Benedict, sa wakas ay nagdapat si Ramirez, sa mandaarated. At nataguan ng bangkay ay Miguel, at nakatanggap ng marangal na libing. Ang kapiyapan ay hindi nagmula sa mahamaling pagbabalik ng anak, kundi mula sa pagtanggap. Mula sa posibilidad na umiyak sa pakawala, at makahanap ng kahinatan sa paghihirap ng kanyang asawa. Natupad ang hula ay Padre Pio. Ang katotohanan ay dumating, hindi apang pavalang bisa ang sakit, kundi apang bigyan ito ng layanan at wakas. Para kay Maria Clara, ang turning point ay isang sandali ng malalam na pag-isip at pagdanggap. Sa isa kanang kayang pagdatapat kay Padre Pio, siya isa kanang spiritual na katalinuhan. Ay hinarap siya sa walang kabaluhan ng kanyang paghahanap para sa lipunan at ang pangangailangan na hubarin ang kanyang mascara. Kanyang salida ay tuwiran. Ang duni puno ang pag-ibig na nagahangad ang kanya palilaya ang kanyang kaluluwa. Hinahanap mo ang mundo, anak kayo, kapag ang tunay na kalagayahan ay nasa Diyos. Tanggapin ang iyong mga pagkukulang, isuko ang iyong kaluluwa. Kanya, at makikita mo ang kapiyapan na iyong hinahangad. Pagkatapos ang pagdatapat, si Maria Clara ay gumugo ang ilang oras sa malalam na pananalangin, sa isang katahimikan na hindi pa niya naranasan dati. Dun, natanggal ang kanyang depensa, naramdaman niya ang napakalaking presensya ng kapiyapan at pag-ibig. Nanawan niya na ang pananampalataya ay hindi isang paganap. Ang gani isang pagsuko, isang kahinan na nagyugnay si kanya sa banal. Nagpasiya siyang talikuran ang nababa na bahay na pinamunuan niya at yakapin ang landas ang higit na pagiging simple at paglilingkad sa iba. Ang kanyang pagbagaling ay hindi isang physical na himala. Ang duni isang malalam na pagbagaling ng kaluluwa, isang pagpapalaya mula sa magapos na nagbubuklad sa kanya sa kawalan kabaluan. Ang payo ni Sister Agnes ay sinamahan ng karunan din ay Padre Pio at natiguan ay Maria Clara ang layaning matagal na niyang at si Padre Pio mismo. Sa jigna ang kanyang patuloy na pakipadlaban sa mga puwersa ang kasamaan at sa mga hindi. Pagkakanawan ang ecclesiastical na hierarchy ay nakaranas ang kanyang pangarara na pagbabago sa lubos na pagsuko sa kalubin ng dayas. Ang bawat pag-atake ng demonyo, bawat physical na sakit, bawat pagbabawal ay isang pagatan para sa kanya na muling pagdibayan ang kanyang pananampalataya at pagsunod. Natiguan niya ang lakas sa kanyang pagiging malapit kay Kristo, sa diyang malalam na pakikipag-ugnayan sa pagdurusa ang tagapagligtas. Ang kanyang pagbabago ay ang pagtanggap sa krus, ang pagyakap sa sakit, balanggam patungo sa kabanalan. Hindi niya hinaling na tumigil ang mga pagsubok, kundi bigyan siya ng biyaya na tizin ang mga ito nang may pagmamahal at pagpakamaba. Ang pagtoyaga ang mga mananampalataya, ang patatu ang mala, at ang hindi natatinig na pananampalataya ang mga taong naghahanap sa kanya ay para sa kanya, ang pagpapachine na ang kanyang misyon ay may bisa at na ang Diyos ay kasama niya, kahit sa pinakamadalam na sandali. Ang pagbabago na ayon para kay Padre Pio ay ang pinakadiwa
NG Kanyang Buhay. Ang pagtalikid isay Kanyang saraling sarili apangan kalyol Haitian NG Dios a may hayag sa pamamagitan niya. Ito ang mga punto NG pagbabago. Ang sandali kong kailan. Ang banal na intervention. Sa pamamagitan man NG ising nakikang himala o ising malalam na panlu na pagbabagong anyo. Ay maling tinakoy ang kurso NG Buhay. Ang ganiyang bawat pag-ikot ang nagdudulat NG mga kahinatan. Riksyon at ising bagong landas na dapat dahakan. Ano ang echo NG mga himalang ito sa Buhay ni na Carmela, Benedict, at Maria Clara. At ano ang kanilang riksyon sa bagong katotohanan ito? Ang bawat punto NG pagbabago, gano man kalualhation o masakit, ay umaling gafanga, sa kaluluwa at sa Buhay, na bumubo NG isang kasket NG mga kahinatan at riksyon na hamuhubag sa hinaharap. Sa San Giovanni Rotondo, ang pagbabagong anyo na naranasan nina Carmela, Benedict at Maria Clara ay hindi isang wakas sa sarili nito, kundi ang simula NG mga bagong paglalakbay, puno NG mga haman at isang mas malam na pananampalataya. Para kay Donna Carmela, ang hindi may palawanag na pagaling. NG kanyang anak na si Sofia, ay nagjalak NG labas na kagalakan. Ang guni isang nawalam na responsibilidad din. Napakalaki NG pasasalamat sa Dios at kay Padre Pio, at naramdaman niya ang panawagan na masaksihan ng himala. Ang kanyang Buhay, na minsang minarkahan NG kalangkitan, ay naging himno NG papuri. Inilay niya ang kanyang sarili sa pagpapalaganap. NG kuwento ni Sofia, naglalakbay sa kanyang komunidad sa Venezuela, na nagbabigay inspiration sa iba pang mga ina na naharap sa mga karamdaman sa kanilang anak na huwag mawalan NG pag-asa. Ang kanyang tahanan na dating lugar NG katahimikan. At kalangkitan ay naging kanlangan NG panalangin at pagtanggap para sa mga nagahanap NG kaginwan at spiritual na patnubay. Si Dr. Rosary na nakasaksi sa himala, having pinapanatili ang kanyang pagalangan sa profesional ay hindi kailanman pareho. Sa particular, sinimulan niyang pag-aralan ang higit pa tungkol sa Buhay NG mga banal at ang mga salasay NG hindi. May paliwanag na megapagpagaling kahit na may paghuhuska. Ang karanasan ni Sofia ay nainig ang kaniyang pinakamailim na paniniwala at sinimulan niyang kuwistiyunan ang mga limitation NG agam at isalang along ang pagkakaroon NG mga pursa. Na higit pa sa panganawa NG daw. Ang pagpagaling ni Sofia, sama katuwid, ay hindi lamang ising nakahiwalay na kanapan. Ang guni ising bini na itinanam na yumaspong NG Pananampalataya at pagtatano as a ibat abang gemga puso. Umaling gafngas a ibat abang gemga komunidad at binago. Ang Buhay NG layat ang nakasaksi nito ng MALAPIT and si Mr. Benitez. Matapos ang masakit na pagahayag tungkol sa kapalaran NG Kanyan Hak na si Miguel, ay nahalog sa isang panahon NG malalam na padlalaksa. Inguni, nakakogulat din NG kapiapon. Ang kawalan kadiyakan ay isang pasanin na mas mabigat kaysa sa kadatahanan mismo. And gayon asay, wakazay, marina niyang agalamhari ang pagkawala NG kanyang nak. Ang kanyang asawang si Donna Rosa, bagamat nilangkit din sa balita, ay nataguan. Ang kapanatigan sa posibilidad na magdalahari sa bangkay ni Miguel at bigyan siya NG marangal na libing. Ang komunidad NG mga mandagawa na tahimik sa loob NG maraming tayon, ay nagsimilang magbukas pagkatapos NG pagtatapit ni Ramirez.
ang kaganapan. Say welga, na dating bawal na, naging panimilang punto para, say pagmumini-muni, say katarungding panlapunin, at pagkapatid. Si Benitez, na pinalakas ng kanyang Pananampalataya, Padre Pio, hindi nagangad ng paghihiganti, kundi katarungding at pagkakasundo. Naging tagapagtanggol siya, ng mga karapatan ng mga manggagawa, na ginagamit ang kanyang sakit bilang gasolina. Upang ipadlaban ang isang mas makatarungang mundo, kung saan walang pamilya ang kailangang duman sa perhong paghihirap. Ang bangga ng kanang kalamputan ay hindi kapitan kundi pagbaba niyo sa isang ahente ng pagbabago. Isang daw na nakatagpo ng kahulugan si pagkawala at naging tinig ng anapi. Ang kinalabasan ng kwento ay Miguel, bagamat trahedya, nagbigay din sa pamilya Benitez na simulan isang proseso ng pagpagaling at muling pagdetail. Bataya sa katatahanan at Pananmpalatay, adat si Maria Clara sa kanayang bahagi, tinanggap ang mga kahinatan ng kanyang spiritual na pagpagaling. Nang may panibagong determination, tinalikuran niya ang trabaho na nagalis sa kanyo mula sa kanyang pinahalagan, sinira ang mababa na pagkakaibigan at inalan ang kanyang sarili sa isang mas malaking layunin. Nagsimula siyang magbalentrio sa isang kawanggawa na tumutulong. Sa mga kabatan sa mga mahihining sitwasyon, gamit ang kanyang talento at katalinuhan upang maglingkod sa iba. Ang kanyang dating bahay ng karangyan at mababa ay panalitan ng pagkakaroon ng pagiging simple at kahulugan. Naitaguan niya sa pag-ibig, sa kapwa-tao at paglalingkod ang tunay na pinagmumulan ng kanyang kagalakan at panloob na kapayapan. Lumalim ang relasyon nila ay Sister Agnes at naging isang uri ang apprentice sa madre si Maria Clara, na natututo tungkol sa relihiyosong buhay at sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Sinimulan niyang isulat ang tungkol sa kanyang karanasan, hindi para sa kanyang sarili. Ang gani upang ibahagi ang kanyang paglalakbay ang pagbabagong anyo sa iba na maring pakiramdam na nawala. Ang kanyang nagsalita na noon ay walang layman. Nagkaroon ng lalim at emosyon na nantig ang puso ng mga basa nito. Ang kinihinatnan ng kanyang pagbabago ay isang kumpletong muling pagpawadig ng kanyang pag-aral, kung saan ang existential void ay napuno ng kasaganan ng pag-ibig. At Pananampalataya, adadat si Padre Pio, ang mga kahihinatnan ng kanyang binalan at ng kanyang gahimala ay makikita sa walang humpay na daloy ng Peregrino. Ang mga pagbabalik loob at ang hindi mabaling na mga bahay na banago. Hindi niya sa kanyang kababang loob, hindi. Siya naghahangad ng pakalala o papuri. Ang kanyang riksyon sa bawat himala ay pareho. Luwalhati sa Diyos. Ipinagpatuloy niya ang kanyang walang kakapoy na ministeryo na nagdatis ang stigmata, ang pagtatake ng demonyo at hindi pagkakunawan na may higit sa daw na pasensya. Ang bangga ng kanyang lubos na pagsuko, ang paglaganap ng pananampalataya at banal na bajaya isang awa na mundo. Ang kanyang bahay isang bahay na patado na ang pananampalataya ay gumagala ng gabandak na ang panalangin ay may kapangyarihan at na ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panatang na pagpakamang kasangkapan. Aro-aro.
Lumalakas siya sa kanyang pananampalataya, mas malapit sa Diyos, at mas sumuko sa kanyang misyon na maging tanglo, ng liwanag sa gitna, ng kadiliman. Ang enga-riksyon ng mundo sa kanya, ay isa sa paganga, debasyan, ang gani din hindi at pag-usig, na nagsilbi lamang upang higit na dalasayan ang kanyang kaluluwa at palakasin ang kanyang determination. Malayo pa ang narrating ng layat, ang pagdagampayan. At pag-unlad ay nagpakita ng kanilang sarili, balang mga susunod na kabanata, na hinabag ng mga kahihinatan, ang kanilang mga papapilian at pananampalataya, na nagtulak sa kanila. Peno ang mga kaluluwang ito ay pactuloy na amanglad, at makahanap ng kabuuan sa kanilang bagong buhay. Ang pagtagumpayan ay hindi ang katapusan ng pakikibaka. Ang gani ang maling pagpawadik ang sakit, ang pamamilakak ang kaluluwa sa isang dating tayong lupain. Sa paglago lumalam ang pananampalataya at ang buhay ay nagkaroon ng mga bagong kilay. San Giovanni Rotondo, ang bini na itnanam ng mga punto ng pagbabago, ay naging kapansan-pansan na spiritual na paglago para kina Carmela Benitez. At Maria Clara si Donna Carmela, na hinimak ng pagpagaling ng Sofia, ay naging embahador ng pananampalataya. Ang kanyang tinig, na dating nababagabag sa kalangkitan, ang gayon ay umaling gafanda sa lakas ng patatu. Hindi lamang niya sinabi, ang kuwento ng kanyang anak na babae. Nagpapasalamat siya sa bawat kilos. Sa kanyang komunidad, sa Venezuela, nag-organisa siya ng mga grupo ng Panalangin, na inalalan ng kanyang sarili sa pagbisita sa mga may sakit at pagdadala ng mensahe ng pag-isa at pamamagitan. Pananampalataya na dating. Isang personal na pananawala ay naging isang misyon sa buhay, isang walang pag-imbat na paglilingkod sa iba. Nasyudahan niyang makita ang kami ang Diyos sa bawat dalay, at ang kanyang buhay ay naging tangla para sa marami na tulad niya ay nawalan ng pag-asa. Si Dr. Rossi, habang pinapanatili ang isang mababang profile, ay naging isang hindi nagpapakiling. Donor sa mga kawangga and Katoliko at nagsimulang magbasa ng higit pa tungkol sa spiritualidad. Ang pagpagaling ng Sofia ay nagdinim ng isang bini and misteryo sa kanyang lohikal na isipan at siya sa kanyang katahimikan ay nasa isang proseso ng panloob na paglago. Pinaguditan ang mga limitation ng kanyang sariling paganawa at binubuksan. Ang kanyang sarili sa posibilidad ng isang mas malaking katatahanan. Na lampas sa NAKI kitadat, si Mr. Benitez, pagkatapos ng kalangkitan at ng hustisya, ay lumita balang isang leader ng komunidad. Ang kanyang kalangkitan sa pagkawala. Anay Michael, sa halap na yubusan siya, ay naging isang katalista para sa impasya at pagkalos. Itinatag niya ang isang asosyasin para sa mga pamilya ng mga nawala, na nagalak ng legal, emotional at spiritual na suporta. Ang kanyang tinig, na dati ay pinatahimik ng sakit, ang gayon ay tumas sa pagtatanggal sa panakamahina. Nachudahan niyang patawaran si Ramirez, hindi sa pamamagitan ng pagkalimit, kundi sa pamamagitan ng paganawa, sa pagiging komplikado ng daw, at sa kapangyarihan ng pagtubos. Ang kanyang pananampalataya kay Padre Pio, na dating isang pakiusap para sa mga sakit, ay naging isang malang na paniniwala na ang Diyos ay kumakalos kahit sa pinakatakiling trahedya.
At na en banal na katarungan, bagamat kung minsan ay huli, ay laging nananaig. Ang pagtagumpayan ay Benitez ay hindi, ang kawalan ng sakit. Ang duni ang kakayang ibahin ang NEO ng sakit sa layanan. Apang makahanap ng kapyapan sa jitna ng pagkawala. At apang majing isang halimbawa ng katatagan at hindi. Naditinig na Pananampalataya sa layat ng daw sa palaginiya. Sa kanyang bagong bahay, nataguan na Maria Clara ang tunay na kaligayan sa paglilingkad sa iba. Ang kanyang katalinuan na dating nakatuan sa personal na tagamay ay ginagamit na gayon apang bigyang kapangyarihan ang mga kabatong nasa. Panganib na nagalak sa kanila ang edukasyon, pag-asa at isang landas patungo sa isang mas mahusay na hinaharap. Siya ay naging isang tagapagturo sa marami na nagbabahagi ang kanyang sariling paglalakbay ang pagbabagong anyo at nagbibigay inspiration sa kanila na maganap ang mas malaking layanan sa kanilang bahay. Ang kanilang pananampalataya na dating. Isang abstract na konsepto ay naging isang bahay at nasasalat na karanasan na ipanakita sa bawat gawa ang pag-abig sa kapwa. Bawat ingili na ay banahagi sa bawat salitin ang pepetibe loob. Nagpatuloy siya sa pagsusulat. Inganing gayon ang kanyang mga salita, isang patatu ang pagmamahal at pasasalanat. Isang panyaya na pagnalayan ang tunay na kalagayan at ang kahalagan ng isang makabalahang bahay. Ang pagdagampayan ay Maria. Clara ay ang pagpapalaya mula sa mga gapos ng kakuan. At ang pagtuklas na ang tunay na kapunguan ay nakasalalay sa pagsuko sa Diyos at paglalingkad sa Padre Pio. Ang kanyang pag-unlad at pagdagampayan ay hindi nagbabago. Hindi lamang siya nagtiis ang pagdarusa. Tinanggap niya ang mga ito palang isang parent ang pakikipag-isa kay Kristo. Ang kanyang kababang loob, pagsanad at pag-abig sa kapwa-dawe, lumalam raw. Na ginagawang lalong malinaw na salamin ang kabanalan ng Diyos. Ang mga pag-usig at hindi pagkakunawan ay nagpalakas sa kanya sa kanyang pananampalataya at mas determinado sa kanyang misyon. Ang kanyang bahay na minarkahan ang matinding physical at spiritual na sakit ay isang bahay na patatu sa kapangyarihan ng banal na biyaya na kumikilos sa jitna ng daw. Naging halimbawa siya kung paanong ang pagdagampayan ay hindi ang kawalan ng mga problema, kundi ang kakayang makahanap ng lakas apang harapan ng mga ito ng may pananampalataya at pagmamahal. Ang kanyang paglago ay isang paglago sa kabanalan. Isang pagpapalam ng kanyang pagiging malapit sa Diyos na makikita sa kabuuan ng kanyang mga kaloob at ang bisa ng kanyang pamamagitan. Ang paglago ng bawat isa ay hindi isang katapusan, kundi isang paghahanda para sa nalalapit na kasagdulan. Isang sandali kung kailan ang bahay ay Padre Pio ay magtatakbo ng kawalang hanggan. Na nagdiwan ng isang pamana na umbaling gafanga hanggang ng gayon. Ano ang mangyari kapag natapos na ang paglalakbay ang pambiharing taong ito sa lupa? At paano patuloy na gagabayan at inspiration ang kaniyang espiritu ang namamiling sa Diyos? Tila iba ang lakas ng hangay sa San Giovanni Rotondo. Isang pakiramdam. Ang kagit, ang isang panahon na gamulas ang layo, ay tumagos sa kumbento sa lansangan ang lungsod. Si Padre Pio, bagamat nasa gitna pa rin ang kanyang mga gawain ang pagdarasal, pagtatapat at misa,
A nagpakita ng mangbalaking pagkapagod. Ising pisikal na pakasira, na nagpapakita ng pagiging malapit ng kanyang pakapagpo. As lumika, gayanman, ang debasin ng Manalangin ay nadagdagan lamang, na tila naramdaman nila, ang nalalapit na pamamalam ng kanilang minamail na pray, lay si Dona Carmela. Kasama si Sofia na dumaling sa kanyang tabi, ay nakadama ng hindi mapigiling pagadayak na bumalik sa San Giovanni Rotondo. Alam niyang bumababa na ang kalagayan ni Padre Pio at limitado lang ang oras para makita siyang muli. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na para sa isang himala, kundi para sa pasasalanat at pamamalam. Nay niyang personal na ipahayag ang kanyang napakalaking yuding na lubenji pagmamahal at pasasalamat, nay niyang makita inay Sofia, na ang gayon ay masigla puno Buhay. Ang lalaking naging instrumento ang kanyang pagpagaling. Ang paglalakbay na ginawa ng may halong kagalakan at kalangkitan ay isang paghahanda para sa isang pamamalam. Ang gani din para sa pagdirawang ng isang Buhay na binago ng Pananampalataya. Nalala ni Carmela ang sinabi ni Padre Pio, ang panalangin ang susi sa langit. At na niyang manuan ni Sofia, mula sa isang magang edad, ang kapangyarihan ng susi na ito si Benedict. Na nakatakbo ang kapiyapan matapos malaman kitatahanan tungkol kay Miguel, ay nakadama ang malalam na pagnanay na bumalik sa San Giovanni Rotondo upang pasalamatan si Padre Pio. Ang kaniyang pananampalataya na minsang sinubak ang sakit at kawalan kadiyakan, ang gayon ay marabay na tulad ang isang bato. Na niyang magpatu sa huling pagkakataon, sa pagiging simple at katikalan ang lalaking tumulong sa kanya na hanapin ang katatahanan at magpatawad. Ang paglalakbay ni Benedict ay isang paghahanda para sa pagpatibay ang Pananampalataya. Isang pagpatibay na kahit sa gitna hindi pagkawala, ang pag-asa at banal na katarungan ay nananig. Gala niya ang isang maikli at matigas na sulat na nagpapayag ang kanyang pasasalamat at nanggangako na ay pagpapatuloy ang kanyang pakikibaka para sa katarungang panlipunan. Isang pamana na sa palagay niya ang pinakadakiling pagpupay sa turo. Ni Padre Pio na mahalin ang KAPWA. Si Maria Clara sa kanyang bahagi ay nakadama ang isang malakas na panloob na panawagan upang palalamin ang kanyang pananampalataya. Ang Buhay ang paglalingkod at pag-ibig sa kapwa daw ay napuno siya. Ang guni nananabik siya para sa isang mas matalik na koneksyon sa banal. Ang salita ni Sister Agnes tungkol sa banal na Buhay at lubos na dedikasyon sa Diyos ay umalinggaf-ngo. Sa kanang isipin, sinimulan niyang isalang-along ang posibilidad ng isang relihiyosong bakasyon. Upang sundan ang yapak ni Sister Agnes at italaga ang kanyang Buhay ng lubusan sa Diyos na naglalingkod sa higit na nangdanggalangan. Diri masayan ang decision. Ang ganhay Maria Clara nagagal in oras hapag ampo hapaginji hin pagsabat. Ang kanyang paglalakbay sa San Giovanni Rotondo ay hindi upang makita si Padre Pio, kundi upang hanapin sa kanyang espiritu, sa kanyang presensya, kang kompromisin para sa kanyang bagong paglalakbay. Ang paghahanda para sa kasadulan hindi kanyang Buhay, ang paghahanda para sa isang ganap na pagsuko, para sa isang bagong kabanata hindi kanyang pag-iral, kung saan ang pananampalataya
Ang maging tanging gabe dot at si Padre Pio mismo, ese kanyang simpleng selda, ay nagahanda para sa malaking pagpupulong. Ang mga pagatik ng monyo, na sumasakit ese kanya ese buong bahay niya, ay nabawasan ese intensidad, na talaalam ng mga pursa, and gazaman, nabos na, ang kanalang oras. Gumugal siya, ang mahabang oras ese pananalangin, ese kasiyan, ese malalang, na pakikipag-ugnayan ese Dios. Ang kanyang amataw, na nakakita na pakaraming pagdarusa at himala, ay nakatuan na ingayon ese kras. Ese ising debasyan, na hindi kayang anawain ng daw. Ang amoy ng insenso at mga roses, na laging kasama niya, ay naging mas matindi. Ising tanda ng presensya ng angel na nakapalabo ese kanya. Tinanggap niya ang pagbahid ng may sakit. Ang mga luha ay tumutulo ese kanyang muka na manarkahan ng sakit at kabanawan. Ang kanyang hiling mga salida ay mga panalangin. Mga panalangin para sa simbahan at para sa kalatasan ng kaluluwa. Ang katawan ay mahina. Ang gani ang espiritu, malakas at hindi natitinig, ay nananabik ese walang hanggang yakap ng Ama. Ang paghahanda para ese kasugdulan ng buhay anay Padre Pio ay hindi ising pamamalam, kundi ising maling pagsasama. Ang pagubos, ng ising buhay na namuhay ng lubos na sumuko sa Dios. Alam niya na natupad na ang kanyang misyon sa lupa, at malapit nang magsimula ang ising bago. Makalanjit na kabanata. Malapit na ang September 23, 1968, at ang mundo ng Katoliko ay nagpigil. Paginga. Halata ang pag-asa. Halos nakakabindi ang katahimikan. Ano kaya ang may dujulat ang huling hininga ni Padre Pio mga nagnamail sa Universal Church? Ang katahimikan ng madaling araw in September 23, 1968, San Giovanni Rotondo a Siksik Halo Sagrado. Ang lungsod na madalas na umiyafanga fisi, mga tinig ng libalabong mga peregrino, ang gayon ay may taintum na pag-awalangan. Kumbento ng Capuchin, isang kumakislap na ila mula sa selda ni Padre Pio ang nagpahuwatig na malapit ng maganap ang malaking pagduwid. Ang hangin ay puno ng hindi masabi na enerhiya, panagalong sakit, pag-asa at malalam na kapiyapan. Tila bumukas ang mga pintuan ng langit apang salyubangin ang isa ese kanyang pinakamamahal na kay Dalla Carmela ay nasa kumbento. Kasama si Sofia sa kanyang tabi. Dumating sila ilang araw na nakararan. Hinihimak in may palawanig na pagnanang na medjing malapit kay Padre Pio. Nang amagang ayan, naramdaman nila ang bigat ng isang malaking bagay sa hangin. Si Sophie, ese kanyang pagiging bata na kawalang muwang, ay nagtanong ese kanyang ine, pupunta ba si Padre Pio ese langit ingayon? Niyakap lang siya ni Carmela, na naluluha ang amgamara, naramdaman ng nananikip ang kanyang puso. Ingo ni kasabay nito ay amapa, sa pasasalama, naroon sila apeng. Basaksahan ang huling hininga ng isang santo, ang lalaking nagbigay ng bagong bahay sa kanyang pamilya. Ito ay isang sandalay ng sakit. Ang gani din ang malalam na pagpatagan, ang pakalala sa katakilan, ang banal na pag-ibig, na ipinakitan ese pamamagitan ng taong ayan. Ang presensya dun, ese huling sandaling ayan, ay ang pagkompleto ng kanyang pananampalataya. Ang hindi mahayawalay na ugnayan ese pagitan ng pagpagaling ni Sofia at kawalang hanggan. Si Mr. Benitez,
na nagbiyahe pabalik din, ay nasa kapilya ng kumbento, nakaluad sa Panalangin. Nakaramdam siya ng kakaibang kapiyapan sa gitna ng nalalapit na kalungkutan. Para sa kanya, ang kasagdulan ay hindi lamang ang kamatayan ng isang banal na tao, kundi ang korona ng isang buhay ng mga sakripisyo, ng hindi nakakang pakikibakalaban sa kasamaan, ang walang pagid na pamamagitan para sa kalitasan ng mga kaluluwa. Alam niya na si Padre Pio, kahit sa kamatayan ay magpapatuloy na maging tangla ng liwanag, isang makapangyarihang tagapamagitan sa Diyos, habang nadarama ni Benedict ang sakit ng pagkawala. Nadama rin niya ang kompromisyon ng kanyang sariling Pananampalataya, ang katiyakan na ang banal na katatahanan at katarungan ay laging nakakanap ng kanilang parent. Tahimik niyang ipinangako kay Padre Pio na ay pagpapatuloy niya ang kanyang pakikibaka, ay pagpapatuloy ang pamana ng pag-ibig sa kapwa at pagmamahal sa kapwa, na marami siyang natutunan sa KNY A.C. Maria Clara, na matagal nang nasa San Giovanni Rotondo. Para sa kanyang bakasyonal na pag-unawa, ay nasa malan na pananalangin, nadarama ang kalapatan ng kinalabasan. Ang kasabdulan para sa kanya ay hindi physical na kamatayan, kundi ang transcendensya ng bahay ng ay kawalang hangin. Ang sandali kung kailan ang banal ay ganap na makakasa sa tao. Naramdaman niya na ang pag-alis ay Padre Pio ay nagbuklod sa kanyang sariling desisyon na ibigay ang kanyang sarili sa Diyos para bang ang kanyang buhay na nilinis ang pagdurusa at paghahanap ay sa wakas ay handa ng habagin ang banal na kaluban. Ang sandaling ayon ang nagtulak sa kanya na lubos na sumuko sa pamumuhay ang isang radical na pananampalataya na personified ay Padre Pio. Sa gitna ng kanyang ngamuha, nataguan niya ang kompromisyon ng kanyang tungkulan ang katiyakan na konsagradong bahay ang maginlandas niya tungo sa kay Pio nuundat at pagkatapos. Si Padre Pio sa kanyang simpleng kama ay huminga sa huling pagakan. Halos maramdaman ang katahimikan si loob ng selda. Ang kanyang gamata na madalas na umiyak para sa mga kaluluwa na nakakitang mga pandating sa langit at impyerno ay nakapikit sa kapiyapan. Sa kanyang katawan, ang stigmata, ang mga sugat ay Kristo na kasama niya sa loob ng limampung taon, misteryosong nawala. Ang amoy ng mga roses na laging kasama niya ay naging matindi na pinupuno ang kumbento ng isang makalanjit na halamuyak. Walang sakit, walang pangwakas na pakikibaka, isang makinis na paglipat, isang tahimik na pagsuko. Bago magamaga ay dahan-dahang tumunog ang kampana ng simbahan na nagpapayag sa mundo na umalis na si Padre Pio patungo sa bayan ng Ama. Ang kasabdulan ay hindi isang kaganapan ng kawalan ang pag-isa, kundi ang tagumpay. Ang taong nabuhay sa gitna ng himala, sakit at di nakakang labanan, na nagdala sa kanyang katawan ang pagdurusa ay Kristo, as a wakas ay nataguan ang kanyang kapahingan. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang wakas kundi isang maling pagsilang, ang pagbangan ng isang santo na ang gayon ay mamamagitan mula sa langit ng may higit na kapangyarihan. Para sa layat ng nagmamail sa kanya, at para sa simbahan, ang pag-alis ni Padre Pio ay ang pagabos ng isang huwarang bahay. Isang patatu ng hindi negatinid na pananampalataya
na patuloy na magbabagay inspiration, and gagawan G amgala kahit na matapaz ang kanyang physical na pagalis. Ang bukang liwayway na ayon sa San Giovanni Rotondo, ay hindi minarkahan ang pagdatapos ang G ising panahon, kundi ang simula ang G ising walang hanggang pamana. Ang kuwento ay Padre Pio de Pietrelcina, ising taong nanirahan sa pagitan ang G langit at lupa. Ay nag-anuya sa esen, sa ising malan na pagnalay, sa Pananampalataya, pagdarusa, at kapanjarahan ang G banal na biyaya. Ang kanyang bahay ising patuloy na haman sa lohika ng G Dao, ising bahay na patne na ang pag-ibig ng G Dios ay lumabas. Sa layat ang G hadlang at nagpapakita ng G sarili, sa parent na madalas nating hindi marawan. Siya ay ising misteryo, ising tagapagbalita ng G supernatural, ising tangla ng G pagesa sa ising mundo na madalas na tila nababalat sa anino. Ang paglalakbay ni na Carmela, Benitez, Maria Clara, at marami pang iba na ganap kay Padre Pio. A Solomon, ang G ating saraling paghahanap ng G kahulugan, pagpagaling, at proteksyon. Sila, tulad natin ay nakaranas ng G matinding sakit, pag-alanlangan, at tukso na mawalan ng G pag-asa. Ang guni sa pamamagitan ng G pambiharing taon ito, at sa pamamagitan ng G kanaling saraling pagtitiyaga sa Pananampalataya, nakasumpong sila ng G liwanag sa jitna G kadilaman. Ang pagpagaling ni Sofia, ang katatahanan ay inihayag kay Benitez, ang panloob na kapayapan ni Maria Clara, layat ang gapatatu na ang Pananampalataya ay hindi ising pagtakas mula sa katatahanan. Ang guni ising makapangyari ang puwersa na may kakayang baguhin ang katatahanan at ay connected tayo sa banal. Ay tinituro sa atin ng bahay ay pagdarusa kapag tinanggap ng may pananampalataya at inilay sa Diyos ay maring maging. Landas ng paglilinis at pagpakabano. Ang kanyang stigmata, ang hindi nakikita ang galabanan, laban sa mga puwersa. Ang kasamaan, ang mga hindi pagkakanawan at pag-usig na kanyang tinis. Layat ay gumawa sa kanya, ang ising mas makapangyarihan. Daluyan ang banal na biyaya. Ipanakita niya sa atin na ang tunay na lakas ay nakasalilay sa pagpakumbaba, pagsanad, at lubos na pagsuko sa kaluban ng Diyos. Ang kanyang bahay ay ising bahay na sakramento, ising nakikitang tanda ng presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan. Kahalagan ni Padre Pio sa mamanood sa Latin America, lalo na sa mga dibang kababayan Katoliko, ay napakalaki. Siya ay naging ising malapit na tagapamagitan, ising santo na nonoan ang mga sakit at pakikibaka ang pangaraw na bahay, ising tuwala na maring bumaling sa mga oras ang kajipitan. Ang mensahe nito ng pag-ibig patawa ay umaling gafanga ng malamasay menga pasong nauha sa Diyos. Na nagalak ng ising ligtas na kanlangan sa jitna ng magabagyo ng bahay. Ang kanyang kuwento ay ising panyaya apang palakasin ang haring saraling pananampalataya apang humindi ng kampasal. Panalangin at pag-ibig sa kapwa daw palang magalandas patungo as isang ganap na bahay na konektado sa banal. Ipinalala niya sa yan na hindi tayo nag-isa sa ating mga labanan na ang banal na proteksyon ay bumabalat sa yatin. At kahit na sa pinakamadalam na oras, ay laging may liwanag na gagabay sa yatin. Ang gabasyan kay Padre Pio ay hindi lamang ising relihiyosong kababalagan. Ito ay isang kilasin ng pagpagaling at spiritual na pagbabagong enyo na patuloy na
nakakapekto sa milyon-milyong bahay sa buong mundo. Itinuturo niya sa niya kabanalan possible kahit sa gitna ng pinakadakaling pagsubok at ang pananampalataya. Kapag ipinamumuhay ng may kasidiyan at katotohanan, ay may kakayang gumalaw ng mga bandak at gumawa ng panakapamiharing amala. Ang kanyang bahay isang tula ng pag-ibig paras de Dios at sa kapwa. Isang himig na patuloy na umalingkafanga sa puso, ng layat ang yajing tunay tapiarpan. Lumipas na ang panahon, ang duni nananatiling masigla ang pamana ay Padre Pio. De Pietrelcina, mas bahay kaysa dati. Ang kanyang salida at halimbawa ay patuloy na nakakantig ang kaluluwa. Nagpapagaling ang bisugat and nagbabigay inspiration. Sa pananampalataya, sa isang mundo na nangangalangin ang rangapalatanan. NG Transcendent. Hindi siya umalis, bakit bumagan siya, naging isang makapangyariang tagapamagitan sa Diyos. Isang di nakikitang kasama, isa layat NG tumatawag sa kanya ng may. Dibosyon.com ang kuwento ni Padre Pio nantig sa iyong puso ang nagbansad NG. APOYNG pagesa. Ayo, ay bahagi ang iyong sariling karanasan ang dokumento sa ibaba. Anong himala ang nasaksihan mo? O anong panalangin ang nasagad sa iyong bahay? Ang iyong kwento ay maring maging inspiration na kailangan ising daw. Mag-subscribe sa channel upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ang pananampalataya sa aming. Tumunog ang kampanilya at sumali sa aming komunidad ang mga kaluluwa na nauha sa Diyos at sa kanyang walong hanggang awa. Sama-sama patuloy nating galagarin ang lalim ang pananampalataya at ang kagandahan ang pambiharing bagay na nagpapakita sa ating bahay.